Okay. Good morning to all. In the previous lecture, we discussed what is the group action on a set X. Okay. What is group action on a set? Okay. So it is the function from x cross g to x such that these two condition holds. So G set X is need not be a group. It may be group or it may be a set. Okay, so here for the G set X need not be a group. So in the previous lecture we saw the examples. We discussed some examples of G set. Okay, so these are the three examples on G set, and also two theorems we saw in the previous lecture. Okay, so to definitions, which one? Gx, such that G belongs to G, such that f of xg is equal to x, or x into g is equal to x, and xg, capital X small g, is nothing but x belongs to capital X, such that xg is equal to x, or xg is equal to x. Okay, these are the two more important definitions are there. Okay, so gx is the subset of g, and also gx is the subgroup of g, which is called as which subgroup? What is the name of this subgroup? gx ला कोणतं नाव आहे? कोणता सबग्रुप म्हणतो आपण? Isotopic. What is the name of isotropic subgroup? Okay, or stabilizer of a group. Okay, and this capital xg is equal to x belongs to x, which is subset of capital X. Okay, so this is and one more theorem we saw. The gx is the subgroup of g, and also the relation. Which relation? This one. Y is x is equal to yg. This relation is equivalence relation. Okay, we saw in the previous lecture. So today we will see one more definition. Okay, this is the concept xg. Okay, which is different from that two definitions. Which one? gx and xg. हे दोन डेफिनेशन वेगळे आहेत. कोणकोणते? दिस वन gx आणि हे xg, हे दोन डेफिनेशन आहेत. त्याच्याहून ही वेगळी संकल्पना आहे, वेगळी कन्सेप्ट आहे. कोणती? xg. Look at here, this one. Okay, xg. Look at the definition. Let capital X be the G set. Let capital X be a G set. Each equivalence class produced by the equivalence relation defined on X described in the above theorem is called orbit in X under G. The equivalence class containing X belongs to capital X is orbit of X. Okay, is orbit of X, and we denote it by xg. Okay, look at the thing. एखादा तुम्हाला सेट दिलेला आहे x. ओके, त्याच्यावर एक रिलेशन, जेवढे काही त्या सेटवर इक्विव्हॅलन्स रिलेशन तयार होतील तेवढे त्याचे काय होणार? इक्विव्हॅलन्स क्लास तयार होणार. हे माहिती आहे का तुम्हाला? आधी each equivalence class produced by the equivalence relation. Hence it means that every equivalence relation produce one equivalence class. म्हणजे जेवढे काही इक्विव्हॅलन्स रिलेशन त्या सेटवर डिफाईन होतील तेवढे त्याचे पार्टिशन करता येतील सेटचे. कसे? हे बघा, आधी एक फिगर बघा, डायग्राम. सपोज दिस इज एक्स. ओके, हा पूर्ण टोटल सेट काय तुमचा? सर्कल एक्स आहे, कॅपिटल एक्स. त्यातला हा एक एक्स जी, म्हणजे हा एक ऑर्बिट. ओके, काय काही जणांना लेक्चर मध्ये जॉईन होता येत नाही. जॉईन होता येत नाहीये? वेट, जॉईन होत नाही तिथे. होत आहेत की. काय अडचण नाही. ओके,
सपोज दिस इज द सेट एक्स अँड दिस इज द ऑर्बिट एक्स जी. या एक्स जीला काय म्हणायचं? ऑर्बिट. काय ऑर्बिट म्हणायचं? नीट लक्ष द्या. आता समजा एखाद्या सेटवर एक रिलेशन डिफाईन होतोय, जो इक्विव्हॅलन्स रिलेशन आहे. मागच्या एक्झाम्पल मध्ये काय पाहिलं आपण? एक्स इज इक्वल टू वाय जी, हा इक्विव्हॅलन्स रिलेशन तयार होतोय. ओके, सेट एक्स वर जर तो जर इक्विव्हॅलन्स रिलेशन होत असेल तर तो एक इक्विव्हॅलन्स रिलेशन त्या सेटचे पार्टिशन करतोय. ही कन्सेप्ट नीट लक्षात द्या. ओके, प्रत्येक इक्विव्हॅलन्स रिलेशन जर एखाद्या सेटवर डिफाईन होत असेल तर त्या प्रत्येक इक्विव्हॅलन्स रिलेशन सोबत त्या सेटचा पार्टिशन करता येतो आपल्याला. सपोज दिस वन इज द रिलेशन विच वन x is related to y. Okay, means that y is equal to xg here. This is the equivalence relation, we know that by previous theorem. Hence we form the partition of the set. Okay, we know that, look at here, we know that every equivalence relation bring about the partition of the set. The partition of set x under the equivalence relation are called as orbit in x under g. ओके, तर त्या एक्स मध्ये हे जे पार्टिशन होत आहेत, किती पार्टिशन होत आहेत त्या सेटमध्ये? 1 2 3 4 5 6. समजा हे 6 पार्टिशन होतात, पार्ट होतात त्याचे वेगळे. तर त्या प्रत्येक पार्टला काय म्हणायचं? ऑर्बिट. ओके, तर एखादा इक्विव्हॅलन्स रिलेशन डिफाईन होत असेल तर तो इक्विव्हॅलन्स रिलेशन त्या सेटवर काय करतोय? पार्टिशन करतोय त्या सेटचा. ओके, समजा हा एक सेट आहे. लुक ॲट द डेफिनेशन ऑफ एक्स ची. What is the definition? His meaning is let X be a G set, then each equivalence class produced by the equivalence relation defined on capital X, okay, described under above theorem. जो above theorem पाहिलाय तो y is equal to xg, sorry, x is equal to yg, is called as orbit in X under G. And the equivalence class containing small x belongs to capital X is called orbit of small x, and we denote it by xg, small x capital G. Okay, so what is the definition of xg? Look at here. If xg is the set of subset of capital X, okay, तिथे gx हा सबसेट कोणाचा होता? g चा होता. इकडे xg आहे, स्मॉल x कॅपिटल G. ओके, आणि कॅपिटल एक्स स्मॉल जी तो पण एक्सचा सबसेट असतो, तो पण वेगळा कन्सेप्ट, त्याची डेफिनेशन वेगळी. लुक ॲट हियर, स्मॉल एक्स कॅपिटल जी विच इज इक्वल टू वाय बिलॉंग्स टू कॅपिटल एक्स सच दॅट एक्स इज रिलेटेड टू वाय. आपण हा एक्स फिक्स केला, हा जो स्मॉल एक्स आहे तो एक फिक्स एक्स केलाय, आणि या एक्सला जे जे रिलेटेड आहेत, कोणाचे एलिमेंट? एक्स मधले एलिमेंट, तो आपण कलेक्ट केले आणि त्याला नाव दिलंय एक्स जी. सो एक्स जी इज द सेट where y belongs to capital X such that x is related to y. But this relation is the equivalence relation. So x related y or y related x. We can take anyone. Okay. Y belongs to capital X such that y is related to x, which is equal to y belongs to capital X which such that y is equal to xg. This is the equivalence relation we proved in the previous theorem. Okay, for sum g belongs to capital G. हा g कुठून असतो? Capital G मधून असतो. Okay, or we can write like this: y belongs to capital X such that y is equal to xg for sum g belongs to g. But y is equal to what? Here xg, which is equal to x into g, where g belongs to g. ओके, म्हणजे एक्स जी हा सेट काय असतो? हा एक्स फिक्स केलाय मी, जो जी मध्ये घेतलाय. सॉरी, हा एक्स फिक्स घेतलाय जो एक्स मध्ये आहे, कॅपिटल एक्स मध्ये. ओके, त्या एक्सला जी सोबत काय केलंय मी? मल्टिप्लाय केलंय, आणि जो काही एलिमेंट असेल तो वाय मधला असेल तो. ओके, वाय इज इक्वल टू एक्स जी. So this xg is called as orbit of x in capital X under G. Okay, this is the definition of orbit. Look at here. One more example. Put a diagram. Wait. Suppose this is set x. Okay, हे डायग्राम पहा आधी. हा टोटल जो आहे सर्कल तो कॅपिटल एक्स आहे,
ओके, आता मी x1 इथे x1 काय आहे, let x1 belongs to capital X be the any element. Okay, so I am taking all the elements which are related to this x1 या ऑर्बिट मध्ये मी घेतले पूर्ण कुठल्या x1g. ओके, x1g म्हणजे काय, या x1 ला असलेले सगळे एलिमेंट जो एक्स मध्ये असतील कॅपिटल एक्स मधून घ्यायचे आणि त्याला नाव द्यायचं x1g. म्हणजे हा जो पूर्ण ऑर्बिट आहे x1 चा जो पार्ट आहे पूर्ण x1g, त्या सेटचं नाव काय आहे x1g. सो टेकिंग all the elements which are related to this x1. So this is the orbit of x under g, orbit of x1 under g. Okay, so similarly पुन्हा अजून एक एलिमेंट घेतला आहे x2. ओके, जो डिफरंट फ्रॉम x1 आहे. त्याला काय केलंय आपण, या x2 ला रिलेटेड जे जे एलिमेंट आहेत फिक्स केलाय, x2 फिक्स केला आणि या x2 ला जे जे कोणी एलिमेंट आहेत जे या x मधल्या बाकीच्या x2 ला जे जे एलिमेंट जे रिलेटेड आहेत त्याचा एक सेट केलाय, बनवलाय मी. ओके, सो टेकिंग ऑल द एलिमेंट्स इन द ऑर्बिट, इन दॅट ऑर्बिट विच आर रिलेटेड टू x2. आता तुम्ही म्हणताल या हा x1 चा एलिमेंट नाही, हा x2 चा एलिमेंट, दोघे इंटरसेक्ट नाही होणार का, तर नाही होणार. का नाही होणार, कारण की तो इक्विव्हॅलन्स रिलेशन आहे. इक्विव्हॅलन्स रिलेशन म्हणजे काय, जे सिमेट्रिक आहेत समजा, लुक ॲट हिअर, ते डिस्जॉइंट का असतील, x1g इंटरसेक्शन x2g which is equal to 5. why, समजा x belongs to x1g, हा x समजा मी x1g मधनं घेतलाय आणि also the x also belongs to x2g. समजा हा 5 नाही आहे असं ऍझ्युम केलंय मी. ओके, तर काय होईल, हा x x1 ला रिलेटेड असणार by the definition of x1g. Okay, similarly also x also belongs to x2g. So x belongs to x2, sorry, here x is related to x2, but this relation is say equivalence relation. Equivalence means what, transitive relation. So this x1 is also related to x2. So it implies that x1 हा कुठे जायला पाहिजे, x2g मध्ये जायला पाहिजे. ओके, by the definition of x2g, but this is not make a partition. जर x1 इथे या डायग्राम मध्ये x1 जर हा x2 मध्ये जात असेल तर तो पार्टिशन होणार नाही. ओके, हेन्स ईच इक्विव्हॅलन्स रिलेशन काय करतोय, तो त्या सेटचा पार्टिशन करतोय. कळतंय, एनी डाऊट असेल तर सांगा, पुन्हा सांगतो. हे जर कन्सेप्ट अवघड आहे पण समजायला थोडं अवघड आहे, समजणार आहे नाही काही एका वेळेस. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं, एखाद्या सेटवर एखादं इक्विव्हॅलन्स रिलेशन एक्झिस्ट होत असेल तर त्या सेटचे मला पार्टिशन करता येतात. ओके, तो रिलेशन घेऊन मला त्या सेटचे काय करता येतील, पार्टिशन करता येतील. समजा इथे x इज रिलेटेड टू x1 आहे म्हणून हा x कशात जाणार, या x1 च्या ऑर्बिट मध्ये जाणार. ओके, समजा जर माझं रिलेशन दुसरं असतं काहीतरी, जो इक्विव्हॅलन्स रिलेशन आहे, हा x कुठल्याही दुसऱ्याही ऑर्बिट मध्ये गेला असता, हा x जो आहे ना छोटा x. ओके, कळते, एनी डाऊट. So this is the definition of orbit. This one is okay. Let x be the G set, each equivalence class produced by the equivalence relation. हे बेसिक कन्सेप्ट आहे, वाचा. एखादं इक्विव्हॅलन्स रिलेशन होत असेल तर त्या इक्विव्हॅलन्स रिलेशन काय प्रोड्यूस करतोय, इक्विव्हॅलन्स क्लास. इक्विव्हॅलन्स क्लास म्हणजेच काय, एक छोटे छोटे क्लास बनवतोय. क्लास बनवतोय म्हणजे काय करतोय, तो त्या सेटचे पार्टिशन करतोय. कळतंय, इन एक्स, ऑर्बिट म्हणजे काय, एक छोटा तुकडा कोणाचा, एक्स चा, अंडर जी. ओके, एनी डाऊट. आहेत का, त्यांनी समजतंय की नाही ते तरी सांगा. समजते सर.
हो सर. इच इक्विव्हॅलन्स रिलेशन काय करतोय, तो त्या सेटचा पार्टिशन करतोय, एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो ते डेफिनेशन नीट लक्षात ठेवा. जी एक्स कॅपिटल एक्स स्मॉल जी अँड स्मॉल एक्स कॅपिटल जी हे सगळे डेफिनेशन वेगळे आहेत. ओके, पुढे क्लास इक्वेशन येईल त्यावेळेस आपल्याला प्रत्येक डेफिनेशन लागेल. ओके, सो व्हॉट इज द एक्स जी? द सेट फ्रॉम x such that where y belongs to x such that x is related to y or y is related to x. Take the element from capital X such that that element which related to x. Okay, so this is the orbit of x in under G, orbit of x in x capital X under the group G. Okay, ओके, पुढे एक्झाम्पल आल्यानंतर कळेल एक्स3च्या वेळेस, जेव्हा एक्स3चा क्लास इक्वेशन वगैरे येईल तेव्हा कळेल तुम्हाला. ओके, लुक ॲट हियर. So this makes the partition of the set capital X. Okay, we know that every equivalence relation bring म्हणजे काय करतो, तयार करतो आणतोय about partition of the set. The partition of set X under the equivalence relation, this one where X is equal to YG, okay, are called orbit in capital X under G. ओके, एनी डाऊट? समजले कन्सेप्ट व्यवस्थित? हे समजल्याशिवाय पुढे काहीच करणार नाही. आहेत का साबळे? येस सर, समजतंय सर. अजून कोण समजते? शेंडगे येस सर. समजतंय? गवळी काही ठराविक मुलीच बोलतायत. ओके, एनी डाऊट? नो सर. सर जरा उशीर जॉईन झालतो, आणखी एकदा ऑर्बिट एक्सप्लेन करून सांगा. ओके, ठीक. What is the orbit of X in capital X under G? Look at here. Let X be a set. Each equivalence class produced by the equivalence relation defined on X described in the above theorem is called the orbit of X in G. आता ऑर्बिट म्हणजे वेगळं नसून काय नसून त्या सेट, जो सेट आहे आपल्याकडे कॅपिटल एक्स, त्याचे पार्टिशन करतोय. ओके, पार्टिशन म्हणजे काय करतोय, तुकडे करतोय. तुकडे करतोय म्हणजे काय करतोय, तो डिसजॉइंट तुकडे करतोय त्याचे. लुक ॲट, सपोज हा तुमचा कॅपिटल एक्स आहे. ओके, मी x1 हा एलिमेंट फिक्स केला कॅपिटल एक्स मधला. सो व्हॉट इज द सेट x1 जी? या x1 ला रिलेट करणारे जे काही एलिमेंट आहेत x1 ला रिलेटेड त्याचा मी असलेले. एक ग्रुप केलाय. हा, x1 ला रिलेटेड असलेले जे काही एलिमेंट असतील मी ग्रुप बनवलाय. ओके, आणि x2 फिक्स केलाय. त्यानंतर x2 ला रिलेटेड असणारे जे काही एलिमेंट आहेत त्याचा एक ग्रुप बनवलाय, त्या ग्रुपला नाव दिलंय ऑर्बिट. आता तुम्ही म्हणताल x1 चे आणि x2 चे एकमेकात मिक्स का नाही होणार? लुक ॲट हियर. x1 जी इंटरसेक्शन s2 जी which is equal to 5. का? Suppose this x belongs to x1 g and this x belongs to x2 g. हा x हा दोन्ही मध्ये आहे असं मी अजून केलं तर काय होईल, x x1 ला रिलेट होणार, इथे x x2 ला रिलेट होणार, इथे बिलॉंग्स टू नाहीये, x ला रिलेट होणार, x2 ला रिलेट होणार. But this relation is the equivalence relation. Okay, so by transitivity property this x1 is related to x2, hence this x1 belongs to x2 of g by the definition of x2g. म्हणजे हा x1 कुठे जाते तुमचे, x2 of g मध्ये जातोय, x2 g मध्ये जातोय. But we know that each equivalence relation produce the partition of that set. एखादा इक्विव्हॅलन्स रिलेशन त्या सेटवर डिफाईन होत असेल तर तो त्या सेट, त्या इक्विव्हॅलन्स रिलेशनचा आपण उपयोग करून, बाय युजिंग दॅट इक्विव्हॅलन्स रिलेशन वी कॅन फॉर्म द पार्टिशन ऑफ दॅट सेट. Know that every equivalence relation bring about the partition of the set.
partition of set X under the equivalence relation, which is which one? X is equal to YG ना, are called orbit in X under G. या सेटला काय म्हणायचं? पूर्ण ऑर्बिट. ओके, एक एक्झाम्पल घ्यायचं. समजा आता या जगात खूप काही लोक आहेत बरं का, त्यामध्ये वेगवेगळ्या जातीचे लोक आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल काय होणार, या X1 हा समजा हा ब्राह्मण समाजाचा हा कुठला तरी ग्रुप आहे. त्याच लोकांचा हा समूह असल्यामुळे म्हणजे ते लोक त्यांनाच रिलेट करणार, ते लोक बाकीच्यांना रिलेट करणार नाही. त्याचा एक गट, यांचा एक गट, या समाजाचा एक गट, या समाजाचा एक गट, असा वेगवेगळे गट तयार होतील पूर्ण होल X चे. ओके, कळतंय? मग इथे रिलेशन काय असणार? त्या हो सर. जातीचे लोक. ओके, कळतंय? तर हा इकडच्या या जातीचा लोक म्हणजे या जातीचे लोक जे कोणी असतील तर ह्या दुसऱ्या सेट मधल्या जर रिलेट करत असतील तर त्याची आणि त्याची जाती एकच झाली ना. मग तो एलिमेंट ऑटोमॅटिक या ग्रुप मध्ये येतील, X1G मध्ये, XG मध्ये. ओके, एक्झाम्पल म्हणून घ्या बरं, काही कोणी घेऊ नका. हा X1 ऑफ G या एलिमेंट मध्ये जे कोणी असतील तर ह्याला रिलेट करत असतील तर हा ऑटोमॅटिक याच्यात जाणार. मग जर असं झालं तर पार्टिशन होणारच नाही. पार्टिशन नाही झालं म्हणजे तो इक्विव्हॅलन्स रिलेशन नाहीये. पण इथे इक्विव्हॅलन्स रिलेशन दिलेलं आहे आपल्याला. इच इक्विव्हॅलन्स क्लास, इक्विव्हॅलन्स रिलेशन इक्विव्हॅलन्स क्लास तयार करतो. इक्विव्हॅलन्स क्लास तयार करतोय म्हणजे काय करतोय, तो त्या सेटचे पार्टिशन करतोय तुकडे. तर मी हा रिलेशन बदलला, कुठला? X इज इक्वल टू YG. दुसरा कुठला एक रिलेशन घेतला आणि तो जर इक्विव्हॅलन्स आला तर ह्याचे सेटचे जे हे असतात ना बदलू शकतात. यातले एलिमेंट यात काय जाऊ शकतात, यात जाऊ शकतात, पण ते डिस्टिंक्ट असतील. त्याचा डिस्जॉइंट पाय असेल. ओके, त्या रिलेशन नुसार या X1G मध्ये हे एकमेकात आपले आपले मित्र आहेत. काही X2G मध्ये जे मित्र आहेत पण ह्यांच्यासोबत जे कोणीही मित्र नाही, असा एक सेट. ओके, हा ग्रुप म्हणजे त्यांचा जो असेल तो रिलेशन काय असणार, मग ते एकमेकांचे फ्रेंड असतील. ओके, याच्यातला कोण ह्याच्याशी फ्रेंड नसणार किंवा याच्यातला कोणी याच्याशी फ्रेंड करणार नाही. Any set, any G set, then order of that XG is order of XG is equal to index of which काय कसं वाचायचं? How to read this one? Index of GX in G ना. Okay, index of H in G. So index of GX in G. This is nothing but index of GX in G for any X belongs to capital X. काय सांगतो थेरम, त्यात ऑर्बिटची ऑर्डर किती असेल? इंडेक्स ऑफ G in GX. What is the definition of this GX? Look, in the previous lecture we seen that. What is the definition of this one? Okay. GX is nothing but which is subset of G or stabilizer subgroup. Okay, G belongs to G such that XG is equal to X. या याची डेफिनेशन काय? Taking the Y from G from X such that X is related to Y. This is the definition of XG. And what is the definition of GX? This one, taking the element from G such that f of X G is equal to X. दोन्ही डेफिनेशन वेगवेगळे आहेत. ओके, सो लुक ॲट द प्रूफ. Given that X is a G set, let small x belongs to capital X is any element and fixed it. एक एलिमेंट घेतलाय कॅपिटल X मधून, तो फिक्स केला. Then X into G, sorry, XG is equal to taking the element from Y that X is related to Y or Y is related to X. Okay, so this is the definition of XG, called as orbit of X in X capital X under G.
That is, we can write x related to y. It means that x is equal to yg. For sum g belongs to capital G. Okay, up to here, any doubt? या No, sir. ऑर्बिटची ऑर्डर एवढी आहे प्रूव्ह करायची. Gx is nothing but stabilizer, isotropy group of G, which we seen in the previous lecture. Now, for this one, we find right cosets of Gx in G. Okay. R is nothing but right cosets of Gx G. Hence, order of that right cosets of Gx in G, order of R, nothing but number of cosets of G. We have to prove this is fine R. Okay, R is the right cosets of. का प्रूव्ह केलं, असं का कन्सिडर केलंय ते नंतर कळेल तुम्हाला शेवटी. Order of R is equal to number of right cosets of Gx in G. Hence, equal to order of upon Gx. Can we define G upon Gx? X is normal in G. Okay. Gx is always normal subgroup of G. Normal subgroup च्या definition नुसार ते check करा. Whether the Gx normal subgroup. Okay, so order of R is nothing but order of on Gx. It as equation number 1. Okay, now define a mapping by orbit of capital X from R to coset of Gx. So find the mapping such that phi of y is equal to x into G. Every element from R. The form x. Gx is the identity of this factor group. G belongs to G. Any doubt? Mapping कसं define केलेलं कळतंय? Phi of y. This y belongs to xg. Equal to x into factor group चा every element असाच असतो ना? Yes, sir. Okay. Any doubt up to here? No, sir. समजा जर समजा हा फंक्शन मी 1 1 आणि ऑन टू दाखवला, काय होईल? त्या ज्याची ऑर्डर जेवढी आहे त्याची ऑर्डर एवढीच होईल. दोघांची डोमेनची आणि कोडोमेनची ऑर्डर काय असणार? सेम असणार. तरी मग समजा मी हा फाय फंक्शन 1 आणि ऑन टू दाखवला तर that's why we define a function phi. ऑर्डर x ची ऑर्डर आणि r ची ऑर्डर सेम झाल्यानंतर काय होईल? That's why we define a function phi to r. प्रत्येक स्टेप करताना का करतो हे नीट लक्षात ठेवलं की पुढे थेरम आपोआप सुटतो. मग पाठ करायची गरजच नाही तुम्हाला. So phi of y is equal to gx into g. Now do that the phi is well defined and one function. Well defined चा अर्थ काय? मॅपिंग दिलेला मॅपिंग फंक्शन होतो का नाही हे चेक करतोय. वन एलिमेंटला इमेज येते का नाही हे चेक करतोय. पॉइंट चेक 1 1 म्हणजे काय? 1 1 करस्पॉन्ड. एलिमेंटला इकडे एकच इमेज पाहिजे. लेट y1 and y2, these are the two elements taking from when x orbit of capital X, such that y1 is equal to y2. Implies and implied y1 कुठून येतोय? xg मध्ये येतोय. मध्ये येतोय म्हणजे काय नुसार डेफिनेशन नुसार is y2 is y1 and y2. These
are related to this x. By definition, we can write like this: 1 is equal to orbit is equal to xg2. Here y2 is there. Y2 is equal to xg for sum g1 and g2 belongs to g. Up to here, any doubt? No, sir. Right, by the definition of orbit. Okay. Now, we're taking y1 is equal to y2. So putting this value in the then x1 is equal to xg2. By post multiplying by 1 inverse, we get x is equal to into g2 g1 inverse. G1 inverse. Okay. So by the definition of orbit, if you know that if x is equal to y, that y is element from which one? ऑर्बिट मध्ये असतो हो की नाही. y x इज इक्वल टू y ची घ्या किंवा x इज इक्वल टू एक्स वाय घ्या, तर तो y कशात असतो? आपल्या ऑर्बिट मध्ये असतो. By this definition, this g2 and g1 inverse belongs to gx. Okay, g2 into g1 inverse belongs to gx. Okay, any doubt up to here? Any doubt? X is equal to x into g2 g1 inverse. By the definition of orbit, this g2 and g1 inverse हा x ला रिलेट झाला. हा x ला रिलेट झाला म्हणजे हा एलिमेंट कशात जाईल? त्या ऑर्बिट मध्ये जाईल. ओके, एनी डाउट? No, Yes sir. or no? Okay. By the definition of gx, g2 and g1 inverse is belongs to gx. This gx is the identity of which one? Factor group r upon gx. Okay, the identity of g upon gx. We know that if a belongs to h, here look at here, b inverse belongs to h, the group, and ab inverse belongs to h. H ab inverse is equal to h. We know that this, which implies a is equal to hb. The result, see, we have seen the previous year, last year. So using this result, we can write the x g2 g1 inverse. What is the definition of gx? Definition of gx belongs to g, xg is equal to x. By using this definition, orbit ची definition नाही, बरं का? Stabilizer. हा, isotropic that g1 inverse. Know the result. AB inverse right? No. Any doubt? No, sir. Move towards Yes, sir. Yes, sir. step. So that the phi continuous element in image in element in the domain, raise up the image in phi from which one? G upon gx. Element r
G belongs to segment मी देऊ शकतो. X one and two and one and on that of domain of domain. But number of right order of G that codomain. Out up to here. No, sir. ऑन्टोनेस कसं दाखवलंय कळलं? Yes, sir. टीचिंग मेथड मध्ये काही प्रॉब्लेम आहेत का तुम्हाला? समजत नाहीये वगैरे? टीचिंग मेथड योग्य आहे का? मॅडम जसे घेतात रिअल अनालिसिस होते तर चांगलं होईल का अजून? हो सर, हेच ठीक आहे. हे ठीक आहे, कळेल ना? पण हो सर, हेच कळते. मॅडम म्हणत होते की ते कळत नाहीये, जरा वाचून दाखवल्यासारखं होईल, एक्सप्लेन होतंय की नाही माहिती नाही, मुलांना कळते की नाही. पण हे टीचिंग मेथड नुसार कळते का तुम्हाला व्यवस्थित? हो सर. हो सर. जर मागची थेरम तेव्हाच्या तेव्हा तुम्ही रिपीट करत असाल तर समजेल, नाहीतर मागचं विसरल्यानंतर मी जेव्हा क्यू कॅन लिव्ह म्हणतो तरी 7 ते 8 मुलं मुली तशीच असतात, म्हणजे त्यांचं काही लक्षच नसते, ते ऑनलाईन येतात आणि ठेवून जातात तसे. 30% ऑफ आवर सिलेबस इज कम्प्लिटेड फॉर अल्जेब्रा 1. ग्रुप थेरी अर्धी झालेली आहे. ओके, आता फक्त सायलोथेरम आणि क्लास इक्वेशन, सायलोथेरम आणि क्लास इक्वेशन सेट आणि नेटला खूप इम्पॉर्टंट आहे. कोणत्या तरी ग्रुपचा क्लास इक्वेशन कसा काढायचा वगैरे ते पुढच्या ह्याच्यात आहे. ओके, सो इज इट एनी डिफिकल्टीज इन दिस थेरम और इन दिस टीचिंग मेथड? काही अडचण वगैरे आहे का? Look at again. Okay, so what is the theorem? Let X be the A in G set, then order of that orbit, त्या ऑर्बिटची ऑर्डर किती असते म्हणतोय हा थेरम? इंडेक्स ऑफ Gx in G. Okay, for A in small x belongs to capital X, then index of Gx in G is nothing but set of which one? Number of right cosets of Gx in G. That Gx is nothing but isotropic subgroup of G. आणि हा xg काय? स्मॉल x कॅपिटल G काय? which is the subset of capital X, which is also called as orbit. Okay, पुन्हा हा xg वेगळा, पुन्हा कॅपिटल X स्मॉल g, which one? this one, capital X small g. हा एक डिफिक वेगळा, पुन्हा x belongs to capital X, हा x चा सबसेट घ्यायचा जो या x ला such that f of xg is equal to x. ओके, इथे फंक्शन काय डिफाइन करतो त्याच्यावर अवलंबून आहे. ओके, इथं काय ऑर्बिट मध्ये काय महत्वाचं, जो रिलेशन काय तो महत्वाचा आहे. ओके, एवढंच लक्षात ठेवा की एखाद्या सेटवर जितके इक्विव्हॅलन्स रिलेशन डिफाइन करता येतील तेवढे त्याच्यावर आपल्याला काय करतात, पार्टिशन ऑफ द सेट करता येतात. ओके, एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. Can we move towards the next theorem?
घ्यायचं पुढचं थेरम का पुढच्या थेरमला ह्याला घ्यायचं 2:30 वाजता? हा थेरम आहे पुढचा. ओके, हा एक थेरम घेऊया, छोटा आहे. लुक एट हियर. If G be a finite set, finite group, and X is the finite, okay, E लिहा इथे. X is finite G set, and G be any finite group. Okay, so this theorem is not applicable for infinite group. जर इनफायनाइट असे असेल असलं असतं तर इथं फायनाइट हा वर्ड दिलाच नसता, जी बी एनी ग्रुप दिला असतं. ओके, सो हियर G be a finite group and X is finite G set, then first order of G is equal to order of Xg. This Xg is nothing but orbit. Okay, orbit of which one? X in capital X under G. Okay, into this isotropic group Gx. This Gx is nothing but isotropic subgroup of G. Okay, so order of G is equal to order of Xg into order of Gx. We have to prove this one. And order of capital X, okay, is equal to summation X belongs to C G upon Gx, or G upon Gx. Okay, this one is there. Okay, index of Gx in G, where what is the value, what is the C, where C is subset of X containing exactly one element of each orbit of X under G. नीट लक्ष द्या. C म्हणजे काय? तुमचा सबसेट आहे. कोणाचा सबसेट आहे? X चा सबसेट आहे. ओके, X चा सबसेट आहे. पण कसा आहे तो सबसेट? कंटेनिंग एक्झॅक्टली वन एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्बिट ऑफ X अंडर G. जे काही ऑर्बिट असतील, जे काही त्याचे पार्टिशन असतील, तुकडे, त्याच्यामधला एक एक एक्झॅक्टली एक एक एलिमेंट घेतलाय आणि त्या एक पासून काय केलंय मी? सी हा सबसेट बनवलाय. लुक ॲट. सपोज दिस इज द सेट X and x1g, x2g, x3g, x4g, x5g आणि x6g असे मी 6 ऑर्बिट तयार केलेले आहेत. ओके, 6 ऑर्बिट तयार केले म्हणून मी सी डिफाइन कसा केला? This is the subset of X, capital X. आहे का सबसेट ऑफ X? आहे. ओके, so taking exactly one element from the each orbit. हा x1 मधला, ह्या ऑर्बिट मधला x1 घेतलाय, x2g मधनं हा x2 घेतलाय. ओके, similarly x3, x4, x5, x6. Okay, so order of C is nothing but what? The number of total number of orbits. Okay, कळतंय? हो सर. ओके, म्हणजे ह्या सी मध्ये कोणकोणते एलिमेंट घेतलेत? ह्या प्रत्येक ऑर्बिट मधून एक एकच एलिमेंट घेतलाय मी. म्हणजेच काय असणार? ऑर्डर ऑफ सी इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. ओके, so where C is subset of X containing exactly one element of each orbit of X under G. Okay, we have to prove these two statements. From previous theorem, we know that order of Xg is nothing but index of Gx in G. Okay, from here, order of Xg is nothing but index of Gx in G. Hence, we can write, implies that order of Xg is equal to order of G into order of Gx. Taking this term towards left side, get order of G is equal to order of Xg into order of Gx. Hence, first statement is true. काय अवघड आहे का याच्यात? दिसायला मग अवघड दिसतंय ते, पण मागचं जर क्लिअर असेल कन्सेप्ट तर पुढे जायला हरकत नाही. ओके, order of G is equal to order of Xg into order of Gx. Okay, now look at the second one. We have to prove this one. Order of X is equal to summation X belongs to C, that index of Gx in G. Let C denotes the subset of capital X containing exactly one element from each orbit from capital X under G. For example, this one.
जर हे 6 असतात त्याचे ऑर्बिट असतील तर सी मी कसा तयार करणार x1 x2 x3 up to x6. This is the subset of capital X. Okay, so we know that summation order of this whole capital X म्हणजे ह्या टोटल ऑर्बिटची टोटल x ची ऑर्डर किती असेल which is equal to summation x belongs to C of which one? Summation x belongs to C order of xg. Okay, order of xg, but this is xg is nothing but हा एक ऑर्बिट तुमचा. समजा इथे मी x belongs to C, समजा मी x1 घेतला तर इथे काय येईल x1g. ओके, रन करा हे समेशन. काय ना सी मध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहेत? 6 एलिमेंट. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x6. ओके, मग इथे काय येणार ऑर्डर ऑफ x1g प्लस ऑर्डर ऑफ x2g प्लस ऑर्डर ऑफ x3 अप टू ऑर्डर ऑफ x6g. ओके, मग ह्या सगळ्यांची मी काय केली ऍडिशन केले म्हणजे होल x येणार. कळते? एनी डाऊट? नो सर. theorem Index of gx in G. of gx in this union is the joint union. हे union काय असणार? युनियन असणार. डिसजॉइंट युनियन म्हणजे काय? त्यांचं इंटरसेक्शन तो पार्ट करत नाही म्हणजे काय करतोय तो रिलेशन इक्विव्हॅलन्स रिलेशन तयार करणार. Doubt up to here? No sir. अडीच वाजता आपण एकच थेरम घेऊयात. तो इम्पॉर्टंट आहे तेवढं एकच थेरम घेऊन अर्धा तासात होईल ते कम्प्लीट. कारण की अडीच वाजता तुमची हे नसणार थोडी मानसिकता नसणार. ओके, बर्न साइड थेरम. ओके, हे थेरम हे प्रूफ आपल्याला काय माहिती हा थेरम एक्झामला 7 मार्क किंवा 10 मार्काला विचारू शकतात इतका मोठा आहे. ओके, पुन्हा ही नवीन डेफिनेशन हे आधी बघितले एक्सची. ओके, पुन्हा हे जी एक्स हे सगळे नीट लक्षात ठेवावं लागतील. ओके, तुम्ही लिहून घेताय ना व्यवस्थित? हो सर. एनी डाऊट अप टू हियर? आपण अडीच वाजता बघूया. एनी डाऊट इन दिस लेक्चर? तुम्ही कोणती कन्सेप्ट एनी डाऊट अप टू हियर? No sir. उद्या सेमिनार आहेत तुमचे. ओके, कोणाकोणाचे सेमिनार दिले का त्यांनी?